Kan man säga vad man vill? Kan man säga vad man tycker om en del? Eller måste man tycka som andra vill? Kan man tänka som man vill? Kan man tänka som man vill och lite till? Eller måste man drömma sig härifrån, va? Som alla djuren i vår skog. Som alla djuren i vår skog. Jag har fått nog av alla människor som saknar empati. Att alltid ordnar sig en dag. Att alltid ordnar sig till slut en vacker dag. Det kan vi glömma. Om ingen vågar se. De tar ifrån oss våra liv. De borde skämmas. När de skär i oss med kniv. De borde skämmas. Det är ju faktiskt våra liv. Kan man säga vad man vill? Kan man säga vad man tycker om en del? Eller måste man drömma sig härifrån? 15 juni. Mitten av juni har gått nu. Men vi hade i alla fall en fin dag. Ja, det hade vi. Igår hade vi det. I Kungsträdgården vid Karl XIIs staty och framför operan också då, Gustav Adolfs torg. Precis framför utrikesdepartementet och riksdagen och Rosenbad och slotten. Slottet på andra sidan gatan, vad såg man där då egentligen? Där såg man ju någonting som faktiskt liknade någonting som heter Grand Hotel. Och där, på Grand Hotel, där hände det någonting stort. Väldigt stort. Vi hade besök från, ska man säga, utlandet. Eller jag vet inte, man skulle kunna vara krass och säga att vi hade besök därifrån. Det känns lite så. Det här är hemliga möten. Det är först nu de har börjat ge ut vilka som är med på mötet. Det är otroligt många människor. Många människor som är typ det är en elit kan man väl säga. Jag skulle inte vilja kalla dem för elit egentligen. För att egentligen känner jag att det är människor som vill vara en elit. Och vill vara de som styr oss. Som vi inte har valt någonstans. Nej, men de vi har valt, de var där i alla fall. De här som kallas för riksdag och regering. Inte allihopa, men många. Och någonting som är väldigt spännande, det är att från 1954 när de föddes, de här Bilderberg-gruppen, så har i stort sett
Jag tror till och med varje gång så har nästa års statsminister medverkat. Och då kan man ju undra liksom vad som gäller, verkligen. Ja, bra låt, bra text. Men den skrevs, tror jag, för länge sedan när man liksom inte riktigt trodde att det skulle ske. Fast man ville ju ändå skriva om de här farorna som fanns i luften. Och nu sitter vi där med en liten elit som styr. Jag har fått lite frågor om det här av lite olika människor. De flesta är bra människor, så det är inte det att det är konstiga saker som man frågat. Utan det är människor som bara funderar hur saker och ting står till. Det är en som frågar så här: mot eliten. Vad är det frågan om? Det låter sjukt vänster när man använder de orden. Är det så? Eller ska knapptryckarna inte längre vara folkets röst? Ja, man kan alltså gilla Bilderberg-gruppen om man är knapptryckare, såklart. Man kan gilla vad som helst. Och det är faktiskt en frihet att ha den optionen, att kunna någonstans säga att jag tror på det jag tror på. Och man behöver liksom inte vara emot Bilderberg-gruppen. Absolut inte. En del tror ju att det är bra. En annan fråga här var så här: eliten är väl de som satsar oavsett vilken grej vi pratar om. Eller ska vi vara emot dem som viger sina liv till att till exempel representera Sverige i idrott och så vidare. Vagt uttryck, och eliten är väl ändå de som borde föra talan. Eller ska icke-eliten göra så? Ja, vad säger man? Jag kan ju bara svara för mig. Alltså, jag är bara en knapptryckare och allihopa. Alla tycker väl olika. Jag tror att han som har skrivit här, han är nog lite knapptryckare ändå. Så att, då ska vi se här. Eliten är väl de som satsar oavsett vilken gren vi pratar om. Eller ska vi vara emot de som viger sina liv. Till exempel idrott. Ja, idrott är en helt annan grej, va? Där tävlar man ju för sin egen del. Och man påverkar ju ingen, utan vi är bara glada att han kommer från Sverige. Och så tycker vi han är skithäftig och allting verkar så jäkla bra. Det är väl liksom, det är en viss skillnad faktiskt, tycker jag. Sport och idrott och det här som kallas för politik. De ska representera Sverige då, de som går på de här mötena då. Då borde ju vi som bor i Sverige få reda på vad de pratar om. Eftersom de ska representera oss, det är väl rätt bra, så de inte säljer ut oss bakom ryggen. Men nu är det inte så transparent, det här Bilderbergsgruppen och deras möten, utan det är tvärtom. Det är helt inlåst. Okej. Sen står det så här: vagt uttryck, och eliten är väl ändå de som borde föra talan. Ja, det vet jag inte riktigt. Eliten lever ju ett eget liv. De har extrema pengar, tillgång till allt. Det är väl svårt om den lilla klicken ska bestämma över alla som har det svårt. Då kanske det blir så att de som har det svårt kommer få det ännu svårare. Jag vet inte. Det är någonting vi får rösta om. Sen kommer nästa då. Bara konstigt för mig då. Jag hellre har en elit än obegåvade människor som representanter. Och det kan jag svara på en gång. Ja, om eliten är klok, så visst får de representera, tycker jag. Om de är kloka och verkligen representerar. Men det känns inte som de som sitter i riksdagen är en elit egentligen. De känns mer obegåvade faktiskt. Så att där blir det en konstig grej faktiskt. Så står det: förklara gärna närmare varför man ska demonstrera mot allt. Ja, det tycker inte jag. Jag demonstrerar inte mot allt. Jag har varit ute lite grann under de här så kallade agenderna som har varit. Det har jag varit, och det kommer jag att fortsätta att vara. Men det behöver man inte göra. Som knapptryckare, gör vad du vill. Du kan stanna hemma och tycka att allting är bra, och du kan göra vad du vill. Det viktigaste är att du kanske har samma tanke om det här med folkomröstningar. För det är det vi någonstans tycker är viktigt. Folkomröstningar i alla stora frågor. Ska vi se här. Så står det så här: förklara gärna närmare varför man ska demonstrera mot en elit. Ja, det är inte eliten som jag tror man demonstrerar mot. Inte jag i alla fall. Jag demonstrerar mot tystnaden. Jag demonstrerar mot att det är sound of silence som råder.
Vad dumt att jag inte använde den låten i början. Det hade ju passat jättebra. Ja, det får jag göra nästa gång. Hur som helst. Tar man nästa då. Bara konst, ska vi se här. Dum. Här, aldrig att jag skulle demonstrera eller ens propagera för något som inte ens kan förklaras på en normal nivå. Det är vad hela vänstern står för. Ja, vänster och höger, det här är ingen vänster eller högerfråga alls. Inte en millimeter. På den här demonstrationen såg jag folk ifrån yttersta högern till yttersta vänstern. Och jag vet inte om man ska kalla Nordiska rikspartiet för yttersta högern egentligen. För att de har ju faktiskt en röd flagga om man säger så. Om man tänker efter. Inte just deras flagga men deras hjälte. Han kom väl lite grann från yttersta vänstern. Jag brukar aldrig kalla honom för yttersta högern, han med lilla mustaschen, utan det är yttersta vänstern faktiskt. Men oavsett det ska jag säga att jag såg alla färger. Och inte färger, bara äldre människor. Äldre människor som var väldigt oroliga, som definitivt är varken höger eller vänster. De har tröttnat på det här färgspelet som vi håller på med. Så det kan jag säga att det är inte vänstern som står för det här. Och sen det här med att man inte ska demonstrera eller propagera för något som man inte kan förklara på en normal nivå. Men då är det så att det går inte att förklara det här. Det går ju inte att förklara det här. För det finns ingenting. Vi kan inte gripa någonting och säga att det här är bra eller dåligt. Och då tänker man så här, vad kommer knapptryckarna in i det här? Jo, det är så här. Vi behöver en media som är väldigt, väldigt objektiv. Och kolla på saker utifrån liksom, vad är det som gäller. Och journalister som är helt fria och prata om precis vad de vill. Skriva precis vad de känner. Som är under sanningens täcke om man säger så. Och det som händer nu, det är ju det att det finns alternativa media. I Amerika finns något som en kille som heter Dan Dix, tror jag han heter. Och han har gjort en fantastisk liten rundtripp bland de som var med här nu. Och frågat om saker och sådär. Och det kan jag säga, det är väldigt olika svar han får av olika människor. Men en sak som är gemensamt, det är att ingen vill ju prata med honom. Några syns det mer än väl på. Andra syns det lite mindre på. Men det är en otroligt intressant film som han har gjort. Och den tänkte jag spela för er nu. Den är inte så lång. Men om inte jag spelar eller någon annan spelar så är det inte alla i Sverige som hittar de här killarna. De finns globalt över hela världen. Folk som tänker innan de egentligen sluter ögonen för alltid. Och är med oss och hjälper oss. Det är viktigt. En liten reflektion innan jag spelar filmen då. Det är slutändan på den här frågan jag fick från en medlem. Det är just sånt här som gör att knapptryckarna aldrig kommer få mandat i riksdagen. Vilket är en nödvändighet för påverkan. Vill inte vara negativ, men vad fasen ligger fokus på nu? Ja, fokus, det ligger nog lite olika på alla som är med i knapptryckarna. Mitt fokus personligen, det ligger nog nära det fokus som vi måste ha om vi ska kunna ha en chans i framtiden. Och det är att en media som är styrd som den är idag, otroligt styrd. Globalt sett. Med den median så är det klart att då kanske inte folkomröstningar är det bästa. Men det är faktiskt så att det går att ändra. Det går att ändra. Om vi ska komma in i riksdagen och folk fick höra hur enkelt det är egentligen att vara just knapptryckare. Det är väldigt enkelt. Det räcker att man tänker och känner så här. Nej, vi ska ha folkomröstningar om det här med NATO till exempel. Och det här med Bilderbergsgruppen. Ska vi släppa in dem i Sverige? De flesta som är tillfrågade vet ni vad Bilderberggruppen är för någonting. De flesta säger jag har ingen aning. Hur kan vi ha en regering och en riksdag som går på besök på Grand Hotel på betald arbetstid säkert, garanterat. Så går de dit och har ett möte med folk som de inte sen offentliggör vad mötet handlar om. Det är för mig ett mysterium. Om de nu ville svenska folket så väl som de säger, borde inte det här mötet vara filmat då? Och sänt live egentligen? För här kommer Bilderbergarna, tjolahej tjolahopp, och räddar oss allihopa. Det hade varit jättebra reklam för dem. Att göra en grej hemligt och lägga så här som de gör.
Det gör inte att man tror på dem mer, utan snarare misstror dem utav bara helskruta. Nej, nu är det dags. Nu ska vi se här. Stefan S. säger så här: Ulf, vi kan inte bara prata. Hur går man vidare? Ja, jag tror att det är inget beslut som en människa kan ta så här. Och jag kan inte säga hur alla andra ska göra. Men det växer fram. Det som hände igår i Kungsträdgården och på Gustav Adolfs torg, det var fantastiskt. Det var nog 1000 man i alla fall i själva tåget. Sen var det lite mindre sen när vi hade pratat en stund där nere. Men det är äldre människor. Och att stå först liksom en halvtimme, nästan en timme på ett ställe, stå upp rakt upp och ner. För att gå till ett annat ställe och stå rakt upp och ner 1 timme eller 2. Det är klart det tar på krafterna. Det gör det för mig. Men jag hade ju tur, jag hade ju en egen scen med mig som jag kunde sitta på. Så är det med det, va? Mm. Ja, allihopa som är här inne nu. Är det så att... ska vi se här. Ja, Morgan Åberg, du är för gullig. Jag förstår inte de som klagar på Ulf. Ja, det är inte så många som gör det i och för sig. Men då var med från fredag till lördag kväll. Och han arbetar och sliter med knapptryckarna. Och hjälper andra med sina ljudanläggningar. Hjälpte honom 8 till 16. Och vi var helt slut. Ja, det var vi verkligen. Det var ett tufft läge faktiskt. Men det är bara att suga åt sig. Eller suga i sig. Att ja... Vi får hugga i liksom. En del orkar jättemycket, en del orkar mindre. Men om alla gör vad de kan så blir det nog bra i slutändan. Men det gäller att vi gör någonting. Att bara sitta hemma och knyta handen i byxfickan och tycka att nu har jag gjort mitt. Det har du inte gjort. Så ser jag det. Ja hörni, då tänkte jag köra iväg den här filmen då. Det är han Dan Dix och ni måste kolla på det här. Ni får inte missa det. Sen kommer jag tillbaka i slutet. Och vad jag menar med Dan Dix, det är det att han är fantastisk. Han berättar vilka som var där. Inte alla. Men han fick tag på några och det var ju skräck. Det tycker jag är ett skräckexempel. Alltså verkligen. Men idag åker de ju hem. Om det är nu hemmet. Om de nu tar tunnelbanan rakt ner i mörkra. Jag vet inte vad det där. Ser inte ut som en tunnelbanestation. Men det är det säkert. Undrar vem som har designat den i så fall. Hur som helst. De åker hem idag tror jag. Jag tyckte han sa det någonstans. Oavsett vilket så ska ni lyssna på den här Dan Dix. Han är fantastisk. Och han kommer här. This is Dan Dix here reporting for Press for Truth. I'm currently standing out front of the Grand Hotel here in Stockholm, Sweden for the 71st annual Bilderberg conference, where about 125 people or so are meeting in here right now under strict lockdown and strict secrecy to discuss some things that are most certainly going to affect you and me in the very near future. So today I'm going to break down for you some of the more notable names on the official participants list, and we'll also take a look at what's on the agenda for this year. And according to their website, the 71st Bilderberg meeting will take place from June 12th to June 15th, 2025 in Stockholm, Sweden. As ever, a diverse group of political leaders and experts from industry, finance, academia, and the media has been invited. The list of participants is available on bilderbergmeetings.org. So I've taken a good look at this list and I'm going to break down for you who some of the more influential media leaders are, some of the military men, the leaders of finance and political figures, and of course all of the Canadians who are in attendance as well. So to kick things off, we'll start with the host of this year's meeting, the Swedish billionaire bankster Jacob Wallenberg. He's a man who's known to exercise a great deal of power behind the scenes in Sweden. His family owns around 40% of the stock exchange, and he also owns this hotel where he's hosting the meeting, which is located in what is referred to as the Swedish Center of Financial Power. And this includes the offices of the SEB Group, a bank his family established in 1972, and as I recently reported, his hotel is directly across the street from the Swedish Grand Lodge of Freemasonry. Here's a clip from my coverage of the 2016 meeting in Dresden, Germany, where I secretly recorded Jacob Wallenberg to ask him what goes on at these meetings. Not very sensational. We discussed the questions that were published in the
press release. Okay. And it's a sit-down panel debate and Q&A. Okay. And then we go through these things. There are no decisions being made, but that's not the purpose. It's an exchange of views. No decisions being made? I saw a television screen a couple of years ago in Copenhagen and in this meeting room too. Yeah. Do people get Skyped in? No. No, it's just so you see whoever is speaking. Okay. Oh, I see. So it's like a normal conference. So when one person speaks, they get projected on the screen? Exactly. Okay. Cool. So, but you understand why people are concerned about the... No, not at all. No? Not at all. Well, because it's done in secret. There are thousands of meetings of this nature taking place every day in the world. Right. And this is the only one where you guys go. There are thousands of meetings. True. True. With decision makers, politicians, business people, what have you. I guess it's the lack of transparency that people are concerned about. Did you lose your group? You lost your group? They went this way. They went that way. Okay. Yeah. So, well, thank you for informing us a little bit more about what's going on here, sir. Next, we'll take a look at some of the notable members of the press who are in attendance. We've got Thomas Friedman. He's the foreign affairs columnist for the New York Times. We've got Ann Applebaum. She's a staff writer for The Atlantic. We've also got John Micklethwait. He's the editor-in-chief for Bloomberg. And also Stefano Feltri, who's just simply listed as a journalist. We've also got Zanny Minton-Bados. She's the editor-in-chief of The Economist, and Matthias Döpfner, chair and CEO of Axel Springer, who's also on the steering committee of the Bilderberg Group, both of which I've questioned about all of this multiple times. Matthias, Mr. Döpfner, how are you, sir? Yeah, I spoke with you in Italy in Turin, sir. You gave me a... I remember that. You do remember. Yeah, you gave me a nice candid interview. I told you this is one of the most interesting, inspiring conference that I've ever attended. Yeah. And I appreciate your interest. So you're in favor of the kind of frank discussions under Chatham House rules? Right. Yeah. I definitely think so. Yeah. What would you say to the people who are concerned about the secrecy? I think a society needs both transparency about conversations, but it also needs conversations without... Yeah, I'm saying that as a media representative. I think it's just normal. I think there's really nothing special about it. There are hundreds of conferences like that. I have a suggestion. Yeah. I appreciate your interest and I fully understand it. We just wanted to have a walk and talk a little bit. Would it be okay if fair enough. Come to an end sooner or later? Sure thing. Next up, we'll take a look at some of the notable military men in attendance, like Christopher Donahue, a United States Army general who has served as the commanding general of the United States Army, Europe and Africa. We've got Nicolas Roche, the Secretariat General for National Defense and Security in France, and Mark Rutte, a Bilderberg regular who is attending this year for the first time as the new Secretary General of NATO. A very high position of power that the Bilderberg Group obviously found him very worthy of. Next up, we've got Satya Nadella. He's the CEO of Microsoft Corporation. We've got Daniel Ek, the CEO of Spotify. And also Eric E. Schmidt, the former CEO of Google and the current executive chair and CEO of Relativity Space, Inc. A man who I've confronted at these conferences a number of times about censorship and the axing of conservative voices online. Mr. Schmidt, there's a lot of big tech people here this year. There were last year as well. And since then, we've seen the removal of a lot of conservative voices online. Is that stemming from discussions at Bilderberg? Mr. Schmidt, our conversation got cut a little short yesterday. I'm not going to talk to them. Is there any statement we can get on the silencing of the conservative voices, sir? Seems that it's stemming from Bilderberg. Up next, for some notable names on the list, we've got Albert Bourla, chair and CEO of Pfizer, Inc. We've got Björn Brent, president of the World Economic Forum. We've also got Demi Haspes, co-founder and CEO of Google DeepMind, a leader in the field of AI. And also
Lawrence, a.k.a. Larry Summers, who's an American economist who served as the United States Secretary of the Treasury and as the Director of the National Economy Council. He currently sits on the board of directors of Artificial General Intelligence at OpenAI. Mr. Summers tends to get very agitated if you dare question him about these secret meetings. Here's one example, a clip from my coverage of the 2017 meeting. Mr. Summers, will we be discussing the economy I just said no comment. Why? I've been asking people for 11 years, sir, and I always get the same answer, no comment. Fine. Well, we want to end some of the theories out there. There's a lot of speculation and mystery. Yeah, people end up speculating because of the no comment comment. And if there was a little more transparency, there might not be all the conspiracy theorists. No comment. Pro-Trump or anti-Trump? It's not your first time at Bilderberg, correct? Can you help us understand why there's such a mystique or mystery or secrecy about it? No comment. Or the reason for it? Sir, it's just obviously when there's financial leaders and heads of media and military men, politicians, prime ministers, presidents, very influential people meeting in secret. It's cause for concern, sir. I'd appreciate your leaving me alone. I could get something for you if you need something. You sure? Would you like a water? Last time Peter Sutherland of Goldman Sachs actually gave us quite the conversation. He spoke with us for about 15 minutes. Oh, well, your silence is kind of louder than a no comment comment. Okay, sir, we'll leave it at that. Next up, we've got Alex Karp, CEO of Palantir Technologies, Inc., and his co-founder and partner in crime, Peter Thiel, president of Thiel Capital, a man who I recently confronted about the Big Brother surveillance control grid that they are setting up, and about his ties to Jeffrey Epstein. If you haven't seen that one, guys, I will include a link in the description below. And last but certainly not least, as I said, I would like to take a look at some of the notable Canadians on this list. We've got Murray Auchincloss, the CEO of British Petroleum, and also Francois-Philippe Champagne, the Minister of Finance, and, of course, none other than Chrystia Freeland, the former Deputy Prime Minister and current Minister of Transport and International Trade. The Bilderberg Group seems to be very fond of Canadian finance ministers because Chrystia Freeland attended while she was the Minister of Finance. Philippe Champagne is attending as the Minister of Finance, and Bill Marneau once attended while he was the Minister of Finance. And check out this clip of when I confronted him also in 2017, and he handled the situation very, very differently than that of Larry Summers. You're Canadian, are you not? I'm a fellow Canadian. Bill? Is your name Bill? Yes. Bill Marneau. Yes. Good to see you. My name's Dan Dix from PFT. How are you? I'm good. What's PFT? It's Right, I'm these restaurants. Okay. All right. Appreciate you talking to me because I'm glad to find a friendly Canadian, because I've been asking people about their attendance at Bilderberg and really getting no answers. I'm getting no comments. So I'm just wondering if you're able to give a comment for, the Canadian people who are wondering why a finance minister would be attending this secretive meeting. What's your name again? Dan Dix. And you're from what organization? PFT News. What does PFT stand for? It's Press for Truth. I see. Okay. Well, it's nice to meet you. Well, I'm getting more of this non-transparency. We're right here. We're right here. Okay, thank you. Okay. So no comment on it for the Canadian people, sir? Thank you. I just wanted to let you know, sir, kind of what I'm hoping for is that we can clear up a bit of the, the conspiracy theories. There's a lot of, people are skeptical about what goes on there, and one simple statement could really clear it up from you, sir. As a fellow Canadian, this is going to be going out Where are to you from? people. I'm from Vancouver now. Really? From Toronto. Do you live in Vancouver? I live in Vancouver now. I'm from Toronto. From Toronto. Where in Toronto? And are you going to be obviously talking about the economy in there? Where in Toronto are you from? I used to live downtown. Where? Right beside the Skydome. So, What building are you in? Because I know those buildings.
I lived in the Matrix, believe it or not. I see. Funny is that. When did you move away? So you're willing to talk to me, but not about Bilderberg. This is going to be intriguing to the Canadian people. It will go viral, sir. So your chances now to make one statement, one comment. Otherwise, this looks really bad, sir. Okay, secrecy and silence it is. Many people will know you were politely asked and you just refused to answer. You're meeting in a break off here. Thank you. Finance Minister Bill Marneau meeting in secret, discussing finances, obviously not willing to divulge anything to a fellow Canadian. The current finance minister, Philippe Francois Champagne, was recently questioned about the Bilderberg group and his attendance in Parliament, and just listen to his answer to this very important question. Is the Minister of Finance going to be using taxpayer dollars to travel out of the country this week? Yeah. First of all, I'm happy to say hello to my colleague. He was my critic when I was a young man, Mr. Speaker, when I started in this House, and now I see that 10 years after, I still have the pleasure to have to answer his question. He comes from a great region. My dad lives next to his. Niagara West. Is the Minister of Financing planning on traveling to the Bilderberg meetings this week using taxpayer dollars? The Honourable Minister. I'm very proud to answer questions from my colleague. Like I said, he comes from a great region where my family is also, so I've seen him in action, and it's great to see that they can. For Niagara West. I just want to ask the Finance Minister why he believes that he should spend time at the Bilderberg meetings rather than actually tabling a budget. Honourable Minister. Mr. Speaker, I'm so glad to see my colleague is actually following, paying so much attention about what I do. I travel to Shawinigan also every weekend, Mr. Speaker, and I would be glad to invite him at home as well, because he seems to be very interested where I'm going. When politicians just ignore and laugh off these types of very important questions, that should be of grave concern to Canadians. And when it comes to Chrystia Freeland, I've also documented her attendance a number of times. Here's a short clip of my footage of her from the 2023 meeting in Lisbon, Portugal. Chrystia! Chrystia! Miss Freeland! There she goes. Okay, got a quick shot of her. We'll be able to pause the video and zoom in on that. She was quick making her escape, but that most certainly was Chrystia Freeland. Indeed. I'm joined by Dan Dix of Press for Truth. And hey. Dan, you want to chime? Yeah. You want to chime in about Freeland? Yes, indeed, Freeland was here. We ended up catching her at a dinner shindig schmoozing event last night at this huge palace. I'm looking for Freeland. Is that her? Chrystia in the red dress, maybe? Kind of behind some people now. Yeah, I think that might be her. Yeah, that's her. That's her, all right. Chrystia Freeland! Chrystia, the Canadian people know you're meeting in secret now. Managed to, shout at her a little bit, and then got a shot of her exiting out of this car and running, making her getaway into the private VIP area of the airport here. So yes, Deputy Prime Minister of Canada is here, despite it not being on her official itinerary, but we have gotten confirmation. You can see that on my Twitter, Dan Dix PFT. And for those in the American audience and elsewhere in the world, what is so significant about Freeland, and maybe what is she up to here at Bilderberg in Lisbon? Well, Freeland's been around. She becomes minister of this, minister of that. She is on the board of trustees of the World Economic Forum, and back in around 2011, over a decade ago, she wrote a paper called "The Rise of the New Global Elite," and in this paper, she talks about the World Economic Forum and the Bilderberg Group as being the new kind of international circuit for where a young plutocrat can rise up on the international scene. And she calls them
you know, I think the hereditary elite, and she says they're very secretive, and now she is openly a member of this. Maybe not so openly because she's trying to keep it hidden, but she is now a member of the very thing that over a decade ago she was trying to warn people about. So this is like number 2 to Canada, if anybody's not too aware. She's pretty significant. Chrystia Freeland was once the second in command to the Prime Minister, but it seems she's being demoted to the Minister of Transport and International Trade by none other than Bilderberger Mark Carney, who is now Canada's official Prime Minister. And in case you guys didn't know, at last year's meeting, I correctly predicted that Mark Carney was eyeing the position of Prime Minister and that he would get it if the Bilderberg Group would allow it. In case you didn't know, Mark Carney was the governor of the Bank of Canada from 2008 to 2013, and he was also the governor of the Bank of England from 2013 to 2020. It seems that his next venture in life may be politics, as he seems to be looking for the position of Prime Minister of Canada, if, of course, these guys are going to allow it. So, what topics are going to be on the agenda for this year? Well, ever since I've been covering this for the last 19 years, and ever since trailblazers like Jim Tucker, who came before me, they haven't been publishing the participants list or the minutes of the meetings or the agenda. But after all the exposure they've been getting over the past 2 decades, they now hide in plain sight by launching a website and by publishing the official participants list and agenda. So this agenda has just recently been released, and here's what's on it. Number 1 is the transatlantic relationship, which is the most obvious one because that's pretty much the reason why the group was established in the first place way back in 1954. We've also got Ukraine, the US economy, Europe, the Middle East, and authoritarian axes. All very broad topics that deal with wars, whether that's in Ukraine or the Middle East or Russia or China or even North Korea, and what will happen as a result to the US economy and Europe. And I'm pretty sure most of you already know that they do have a plan to eventually crash the US dollar and to replace that with a global reserve that would be a CBDC, a central bank digital currency. And they're going to need some sort of major crisis in order to get people to accept such a fate. We've also got defense innovation and resilience, AI, deterrence and national security, proliferation, and geopolitics of energy and critical minerals, which really makes it seem like they're looking for a new normal to arise here as they gain a tighter grip over control and how to use AI to their advantage, and also in achieving proliferation all around. But perhaps the most troubling topic on the agenda is the last one, which simply just says depopulation and migration. The migration issue is currently being used to divide the West, but what do you think they mean in terms of depopulation? Are they suggesting this is something that needs to stop or something that needs to increase? I'm willing to bet that it's the latter. And guess what, guys? There are only 2 ways to decrease the global population. You can either increase the global death rate, or you can decrease the global birth rate. Or, of course, you could do a combination of the 2. And we're witnessing that already on both fronts, with the poisoning of our food, the poisoning of our air and of our water, and just the amount of chemicals that we are constantly being bombarded with that are achieving both, increasing the death rate and lowering the birth rate. Now, this participants list and agenda has just been released, but I've been running around trying to document this event and, confronting Bilderberg members. So for the next few hours and couple days, I'm going to digest this information. I'm going to let it soak in. I'm going to do some deep research, but I just wanted to quickly bring this to you so you're aware of what's happening here. So that's all for now, guys. If you do appreciate my efforts to bring you this information, please check that top link in the description below to where you can show me some support. I can certainly use all the help I can get. Plus, tomorrow, June 14th, is shaping up to be quite the day. There are uprisings that are planned to take place all over. Trump is planning a massive military parade. There's a huge Bilderberg protest that's going to be happening right here in Sweden, and all of this just so happens to fall on my birthday, so I honestly wouldn't want to celebrate it any other way than to expose all of this corruption. So if you guys would like to
send me a little birthday gift, a great way to do that would be to chip in at the link below or to find me at pressfortruth.ca/donate. So thank you so much to everyone who does contribute in that way. I simply can't continue to do this work without your support. So that's all for today, guys. Please click that thumbs up button, share this video, and stay tuned, guys. We're going to have more video reports coming soon, God willing. This is Dan Dix reporting for Press for Truth. Ja, just det, exakt. Det är Dan Dix. Helt magisk snubbe som lägger ner hela sin, jag vet inte om jag säger fritid. Han lägger ner hela sin tid för att hjälpa oss att förstå och se klart det som inte visas officiellt. Ja, vad säger man egentligen om den här filmen? Jag tycker den säger nästan allt faktiskt. Vissa gubbar var lite bättre eller mindre dåliga. Den som tog priset tycker jag var han som satt som någon slags finansgubbe i Kanadas regering. Han som lät som en seriefigur och som inte svarar på frågorna eller någonting. Alltså det är helt galet alltså. Ja, jag kan bara känna så här alltså att det är det här som SVT borde hålla på med. Nyhetsbevakning, fråga folk, intervjua och inte bara stå och säga här kommer han och här kommer han, ja jo visst eller hur, här kommer han. Nej men vem är det som är han som kommer där? Det var inte många hon, det var mest han faktiskt. Lite scary faktiskt. Nej, allihopa, det här, förr i tiden sa man alltid det här liknar ankskit va? Det är väl vad jag tycker det liknar. Bilderberggruppen och det här, att det här skulle vara en elit på något sätt och vis. Det känns som att de är oerhört dåliga på att svara. Wallenberg kanske var en av de, faktiskt mest, vad ska man säga, sociala. Han svarar i alla fall lite grann. Men nu var inte det från det här mötet tror jag. Det var väl något annat möte innan. Men ändå alltså. Det känns som den här kanadensiska killen som börjar ställa motfrågor. Var kommer du ifrån? Vilken gata bodde du på där? Alltså, så nonchalanta. Och de ska prata om någonting som ska vara bra för oss. Då skulle de ju vara intresserade när det kommer en journalist, en frilansare, och säga det att vad vill du ha svar på? Du får 2 minuter, jag har inte mer. Ställ de viktigaste frågorna. Och så gör han det och så får han svar. Nej, han går och driver med han. Alltså det här är ju så sjukt. Och det här kan ju verkligen tända mina franska nerver alltså. Och jag är svårtänd vad det gäller franska nerver. Men jag hoppas verkligen att alla människor i världen till slut någonstans bara förstår att det här det är grunden till knapptryckarnas existens. Transparens. Transparens är grunden till vår existens. Det är det viktigaste som i stort sett finns idag. Vi hade ett möte precis alldeles nyss som var legendariskt trevligt. Och det mötet, det protokollet kommer ligga ute inom 1 eller 2 dagar och där bestämde vi nya stadgar och så. Vi filade till de gamla och gjorde dem väldigt mycket bättre. Och hittar vi ett kryphål så kommer vi göra nya stadgar omedelbart. Så att det här blir otroligt intressant att följa, det kan jag säga. För det vi håller på med, det är viktigt att inte det förstörs. Varken från stat eller från medmänniskor som inte fattar någonting. Det här är viktigt för alla. Faktiskt. Även för de som inte förstår. Men de förstår ju inte det. Det ingår i själva konceptet. Ja hörni. Som avslutning då vill jag säga grattis till Dan. Dan Dix. Vilken kille. Jag är fortfarande imponerad. Han fyllde alltså år när han höll talet framför Karl XII-statyn. Det var sånt tryck på han. Alltså han gasade så extremt. Hans tal var nog inte mycket mer än 2 minuter. Eller det kanske var kortare. Men det var järnet. Den här killen, hans kraft, hans mod. Det skulle vi behöva mer av i Sverige. Vi är lite mesiga. Det är lite synd. Vi behöver mer starka killar. Starka tjejer.
fokuserade på att söka kunskap. Man behöver inte söka så mycket. Det är inget heltidsjobb att söka lite kunskap. Lyssna mer på alternativ media. Det är viktigt. Försök förstå vanliga gammaldags media också. För ibland står det bra saker där med. Men framförallt sök information på såna här ställen där Don Dix existerar. Det är väldigt viktigt. Om vi ska ha en framtid. Alltså grejen med den här övervakningen, den här digitala övervakningen som de håller på att implantera i Sverige och över hela världen. Sen är det svårt att spränga bojor, det kan jag säga. Sen har de full koll på allting. Och den som är jobbig och säger emot, den stänger de bara av på nätet. Sen har de inga pengar att köpa mat för en gång. Nej, det här är ingen bra grej som vi har framför oss om vi inte tar ställning emot det. Men jag tror på människor, jag tror på mina medmänniskor. Jag tror på att vi tillsammans kommer att vakna upp. Kanske lite sent, så det kommer svida lite grann bara på grund av att det är lite sent. Men det kommer vara i tid. Det är det viktigaste, att det är i tid. Lite sent kan det vara. Men det viktigaste är att det är tid. Det är så. Problemet för de här som styr i världen, tror jag, det är att ju fortare de backar ner från sina pedestaler, ju mindre ont kommer det göra på dem. För en väldigt stor massa människor som är väldigt förbannade kan göra väldigt tråkiga saker. Och det tycker jag inte ska ske. Jag står inte för våld, jag står för fredliga lösningar. Men jag är inte alla. Det är så. Nej, jag hör när ljudet kommer farande. Det här frihetsljudet, och jag hör det. Alltså jag menar verkligen det, jag hör det. Och jag är helt säker på att vi kommer vinna det här. Mänskligheten kommer vinna gentemot en liten elit som inte är fantastiska på något sätt och vis. Utan de tänker på eget värdet i första hand. Det egna värdet, de egna pengarna, den egna makten. Ja, vad säger man? Ja, jaha, där ser man. Det här får bli sista då innan jag säger godnatt i natt. Vi syns igen imorgon nämligen. Men Marie säger så här, skicka filmen till mig Uffe, så översätter jag och lägger upp. Det ska jag göra ikväll, jag lovar. Kram på er allihopa. Nu kör vi lite slut här också. Och det är så här, det finns folk i Sverige som spelar på stora scener och finns och är modiga. De är inte många, men Kristoffer Lundqvist är modig. Där kommer hans låt Sound of Freedom. Förbannat bra låt helt enkelt. Så är det. It's the sound of freedom. It's time we open our eyes. It's the end of serfdom. Can you hear it? A flood of mud, a tide of awakening, a shift of gear, there's no mistaking it. Courage awaken, a higher frequency, tuning in to within. Can you hear it? It's the sound of freedom. It's time we open our minds. It's the end of serfdom. Do you feel it? It's gotta stop now, only we know how. It's the sound of freedom. It's time we stand up and fight. Hear the roar of lions. It's the sound of freedom. It's the sound of freedom. The gates of a city, the pillars of a temple, the molten statues between the scattered blocks tell a tale unforgotten, a distant
endless memory. Truth lost in forgeries, but their time is up. They know it's coming back to the surface. It's just below the surface. Do you feel it? It's the sound of freedom. It's time we take on the lies. It's the end of serfdom. Do you feel it? It's gotta stop now, only we know how. It's the sound of freedom. It's time we stand up and fight. Hear the roar of lions. It's the sound of freedom. Yeah. Souls for sale, robes on the hunt. Lives down the drain, one by one. Age of consent, a culture of depravity. Relentless torment, held in captivity. We need to ascend, 'cause there is sin's antiquity. No limit to our contempt. We are all infinity. It's up to each and every one of us. So step out of complicity. It's up to you and me. Now we end all tyranny. Do you feel it? It's the sound of freedom. We are stopping it now. It's the